Hello students, how are you? Are you ready to start today's class? Okay, let's begin. Students, today we have clear lesson, okay? Content language integrated learning. So today's lesson title is community service. So we are going to talk about volunteer holidays. Students, please look at these pictures. Please look at these pictures. What can you see? Do you know this word, volunteer holidays or community service? I think you know the word volunteer, yes? Волонтер, ерікті деген сөзді білетін болармыз. Holidays, бұл демалыс, okay? Now community service, please look at these pictures and then guess the meaning of these words. Yes, we can see many volunteers. Yes, this picture volunteers in Africa. Here we can see volunteers. Yes, who is doing, who is cleaning the environment, right? Okay, well done. So community service бұл қоғамдық жұмыстар деп аталады. And today's lesson is about volunteer tourism, okay? Volunteer holidays. Sonымен volunteer holidays дегеніміз не? Let me give you some information about this kind of tourism, okay? Volunteer tourism is an industry that has seen its most significant growth in the years since 1990, okay? Өткен ғасырдың 90-шы жылдары басталған бұл туризмнің бір саласы volunteer tourism. Do you know what is a gap year? Students, do you know what is a gap year? In abroad, lots of students after graduating the school, they take a year, okay, between school and the university. We call this a gap year. Балалар, біз gap year дегенді естіген болармыз. Көбіне шетелде оқушылар мектеп бітіргеннен кейін университетке түсуге аралықта бір жылдай уақытты алады. Бұл уақытты a gap year деп айтамыз. Okay, so this volunteer tourism has grown out of this gap year, okay? Осы жылдан пайда болған, осындай адамдар, балалардың осындай бір жылды демалыс жылын алуынан пайда болған волонтерлік туризм деген, okay? So what is it? Yes, it's a holiday, and during this holiday you do some kind of community, you do some kind of volunteer works, okay? Бұл демалыстың кезінде жаңағыдай еріктілер жұмыстар жасайды. Соны біз волонтер демалысы, волонтер туризмі деп айтамыз. So today we are going to talk about volunteer holidays, okay? So now look at exercise 2. Read and listen to the text. What is volunteerism? Why is it becoming popular? So volunteerism, it means it is a short form for volunteer tourism, okay? Volunteerism дегеніміз ол volunteer tourism деген сөздің қысқаша формасы. Volunteer family holidays. Volunteer family holidays. We are going to read this text and I will help you to translate this text, okay? Let's listen to this text and translate together. In new volunteer family holidays, I think you understand the title, yes, of this text. Volunteer family holidays, бұл жаңағы біз айтқандай отбасылық еріктілер демалысы, yeah?
Okay, a new type of adventure travel is becoming popular with people who want a different kind of holiday. Adventure travel бұл шытырман оқиғалы саяхат, иә. Жаңа түрі шытырман оқиғалы саяхаттың жаңа түрі. Көптей әртүрлі нәрсе жасайды, өзінің демалысында әртүрлі нәрсе жасағысы келетін адамдар арқылы сондай шытырман оқиғалы саяхаттың түрлері, жаңа түрлері пайда болуда. Volunteer tourism or volunteerism involves doing volunteer work while you are on holiday. Сонымен волонтерлік ерікті туризм, еріктілер туризмі бұл өзіңнің демалысыңда еріктілік жасаудан тұрады. In the past, volunteer projects lasted several weeks or months and they were mainly for students or skilled people like yours. Бұрынғы уақытта еріктілер жобалары, яғни волонтерлік проектлер бірнеше аптаға созылады, немесе айға, және көбіне тек қана students, білім алушыларға, студенттерге, немесе skilled people, яғни өзінің дағдысы бар, дағдыланған адамдарға, мысалы медбикелер, немесе күтушілер сияқты адамдар ғана айналысушы еді. Nowadays, however, there are plenty of short-term volunteer holidays for just about every interest or age group, including family-friendly holidays. Қазіргі күнде көптеген қысқа мерзімді волонтерлік демалыстар бар. Кез келген адамның қызығушылығына, кез келген жас ерекшелігіне қарай болады. Оның ішіне отбасылық демалыстар да кіреді, okay? Instead of swimming in the hotel pool or sandbathing on the beach, you can go to South Africa and study rhinos, work in an elephant sanctuary in Thailand, or help on a construction project in Latin America. So, жүзудің немесе бір қонақ үйде жүзудің орнына, қонақ үйде бассейнде жүзіп жүрудің немесе күнге қыздырудың орнына сен оңтүстік Африкаға барып, мұнда тұмсықтарды зерттей аласың, немесе тілдердің киелі орнында Таиландта жұмыс жасай аласың, немесе Латын Америкадағы конструкциялық жобаларға көмектесе аласың. Even children can take part by doing simple tasks like cleaning beaches, planting trees, or simply spending time working with local children. Тіпті балалар да өзінің оған қатыса алады. Қарапайым нәрселерді істеу арқылы, мысалы, жағажайларды тазалау, ағаш отырғызу, немесе жұмыс жасап уақыт өткізу, немесе жергілікті балалармен жұмыс жасау арқылы қарапайым уақыт өткізуге болады. A volunteer holiday can be a very rewarding experience for a family. Волонтерлік еріктілер демалысы, волонтерлік демалыс бұл бүтін бір отбасы үшін мұндай бір мақтанарлық нәрсе болуы мүмкін. Volunteering as a family is a good way for young people to learn important values like kindness, responsibility, and cooperation. Волонтерлік, яғни еріктілік бұл отбасымен, бірінде отбасы болып ерікті болу, жастарға мейірімділіктің, жауапкершіліктің, responsibility бұл жауапкершіліктің, cooperation бұл ынтымақтастықтың сондай маңызды құндылықтарын үйренуге көмектеседі. By meeting people from around the world and experiencing different cultures, they learn to put their own problems into a perspective, especially if they are used to an easy consumer lifestyle. Әлемнің әртүрлі жерлерінен адамдарды кездестіру, немесе әртүрлі мәдениетті көру арқылы олар өзінің
өзінің проблемс яғни мәселелерін белгілі бір перспективаға қоя алады. Especially if they are used to an easy consumer lifestyle. Әсіресе егер олар оңай тұтынушылық өмір салтына үйренген болса. They learn that annoying things in their daily lives, like housework or homework, are nothing compared to the problems that people from poor countries face every day. Олар үйренер еді күнделікті өмірдегі annoying адамды шаршататын жұмыстар, мысалы үй жұмысы, үй жұмыстары, басқа кедей мемлекеттердегі адамдардың көріп жатырған нәрсесінің қасында салыстырған кезде олардың өздерінің проблемасы ештеңе болмай қалатынын үйренеді. However, not everyone is happy with volunteerism. Дегенмен барлық адам бұл волонтеризм арқылы бақытты емес. Some people feel that it may do more harm than good. Кейбір адамдар ойлайды, оның пайдасынан гөрі зияны көбірек деп. Volunteerists believe that they make a positive difference by bringing money to local communities and by helping with development projects, but critics argue that volunteerists lack the skills and the time to really understand the problems and make a difference. Жалпы волонтеристердің өзі көбіне біз сол жергілікті жерге ақша әкелу арқылы немесе белгілі бір жобалардың дамуы арқылы көмектесе аламыз, бір нәрсе өзгерте аламыз, позитивті өзгеріс жасай аламыз деп ойласа, сыншылар, critics, сыншылар волонтеристердің дағдыларының, уақыттарының, яғни сол мәселені түсінуге деген уақыттарының аздығы туралы айтады, сол туралы дауласады. In some cases, they may even replace local workers and cause further poverty. Кейбір жағдайларда олар, волонтеристер, жергілікті жердегі local workers, яғни жергілікті жердегі жұмысшыларды ауыстырып, одан әріға кедейлікке әсер етуі мүмкін. What's more, if people are working all the time, they aren't spending money on tourist activities, and this is bad for the local economies. Более того, одан да ары қарай қарайтын болса, егер адамдар сол жерлерде үнемі жұмыс жасайтын болса, олар ақшаларын ешқайда жұмсамайтын болса, яғни әртүрлі туристік бағыттарда, бұл осындай іс-әрекет жергілікті жердің экономикасына кері әсер тигізеді дейді. That's why it's important that volunteers research their holiday carefully and choose a project that will really benefit the local community. Сондықтан да волонтеристер өзінің демалатын, баратын жері туралы жақсылап іздеп, шынымен де жергілікті қоғамға көмегін тигізетін, шынымен де пайдасы болатын жобаларды таңдағаны жөн. Okay? So this is all about volunteer tourism or volunteerism. Okay? Now we have read this text and let's look at the questions. Yes, we have here questions. So let's answer the questions. The first, who used to do volunteer work abroad? Who used to do volunteer work abroad? Я жауап береміз. Видеоны тоқтатып, сұраққа жауап беруіміз керек. Яғни бұрын жалпы шетелде кімдер жалпы волонтер болған? Who used to do volunteer work abroad? Yeah, students or skilled
workers like nurses were volunteers. Yes, they used to do volunteer works as well. Сонымен студенттер немесе белгілі бір дағдысы бар адамдар, күтушілер немесе медбикелер. Екінші сұрақ. Next question. How have volunteer projects changed these days? How have volunteer projects changed these days? Бүгінгі күні волонтерлық еріктілік жұмыстар қалай өзгерді? Yes. In the past, volunteer works were they lasted several weeks or months, but nowadays there are short-term volunteer works, and volunteer projects are organized like holidays. Okay. Бұрын 2 ай, 1 апталап болатын болса волонтерлік жұмыстар, қазір кезде олардың уақыты қысқа және демалыс түрінде болады. What can child volunteers do? Child volunteers. Бала еріктілер, кішкентай жалпы балалар қандай жұмыстар жасай алады? Yes. Yes, children can do simple tasks. Yes, like cleaning the beach, planting trees, or spending time with local children. Yes. Good. Next, why is volunteerism good for young people? Why is it good for young people? Не үшін ол жақсы жастар үшін? Yes. Okay. Yes. By meeting people, okay, by doing volunteer works, young people, they learn. When they experience different cultures, when they meet different people, they learn to put their own problems into perspective. Yes, especially if they are used to live a consumer lifestyle, okay? Or not just young people in general learn that annoying things in daily lives, for example, houseworks, yes, cleaning, washing, cooking, I don't know, ironing, yes, dusting, all of these works are nothing compared to the problems that people from poorer countries face every day, okay? Good. How do volunteers hope to help communities? How do volunteers hope to help communities? Yes. Yeah, lots of volunteerists think that they hope to help community by bringing money, yes, ақша беру арқылы, and by helping with development projects, okay, жобаларды қолдау арқылы көмек бере аламыз деп ойлайды. Why do some people criticize volunteerism? Why do people criticize it? What do critics say about volunteerism? Yes, lots of critics say that volunteerists have no skills, yes, no enough skills and enough time to really understand the problem, okay, and make a difference. Even some volunteerists work, for example, in the local community, they replace the local workers
and they can cause poverty, further poverty. Және олар осылай жұмыс істеу арқылы одан ары кедейлікті дамытуы мүмкін деп ойлаймын. Okay? So that's great. Well done. Now, your homework. Please answer at home. Answer these questions about your culture. Өздеріңнің мәдениеттерің туралы сұрақтарға жауап жазуымыз керек. Үй жұмысы. For example, is volunteer work popular in your country? Is it popular in Kazakhstan? What sort of things do volunteers do? Yes. What do you know anyone who has been on a volunteer holiday? Would you like to go on a volunteer holiday yourself? Сендер барар ма едіңдер осындай туризмге? What kind of holidays do people in your country go on? Okay, so please write and give answers. Okay, the lesson is over. I think you enjoyed today's lesson. So thank you. See you. Goodbye.